Hi guys, so eto sinulat ko yung um, dates saka araw. So eto ngayon Sunday dito guys sa amin. 10 to, tapos kahapon Saturday March 21 9, tapos kahapon Friday 10 na eggs. Tapos, nung isang araw, Thursday, 7. So, ayan sila guys. Tapos, ito, nung mga nakaraang araw, yung dalawang tray, binili na. Tapos, ayan na naman. Mga bagong eggs to guys. Ayan o. Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Tapos, iba na naman bukas guys. So, ayan guys. Thank you for watching.